መፍትሄው ተገኝቷል ይለናል hawwineettube። ብዙዎቻችን እናነባለን፣ ነገር ግን ውጤታችን ሁሌም እያሽቆለቆለ ተቸግረናል። አሁንስ መሮኛል። ከዚህ በኋላ ወይ ትምህርት ልተው ወይስ ደግሞ ማንበቡን ልተው ወይስ ደግሞ እኔ ነኝ ለትምህርት ያልተፈጠርኩት? ብዙ ጊዜ አማረር ሊሆን ይችላል። hawwineettube መፍትሄው ይሄውና ይለናል። እንዴት ብናነብ ጥሩ ውጤት እናመጣለን? አረ ወይ የኤ+ ተማሪ መሆን ትችላለህ። የምትፈልገው ቋንቋ በአፋን ኦሮሞ፣ በአማርኛ አሪፍ ዘዴዎች አሪፍ መላዎች እዛ ላይ ተቀምጠዋል። hawwineettubeን ሰብስክራይብ በማድረግ ጥሩ ጥበብ አዘሎች ታሪኮችን ታገኛላችሁ። ለህይወታችሁ ጠቃሚ የሆኑ ምክሮችን ታገኛላችሁ። ሰራተኛ ልትሆን ትችላለህ። በህይወት ደስተኛ ካልሆንክ hawwineettube ላይ አሪፍ መፍትሄ አለ እያልናችሁ ነው። በአማርኛ ቪዲዮ ፈልጋለሁ ካልክ atomacademytubeን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉን። አቶማካደሚ በተለይ ለፋርማሲ ተማሪዎች የኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ቪዲዮ፣ የኬሚስትሪ ኦፍ ናቹራል ፕሮዳክት እንዲሁም ባዮኬሚስትሪ በአሪፍ አቀራረብ፣ ለኮመን ኮርስ ካልቲንኪንግ እና ኢንተርፕረነርሺፕ አሪፍ በሆነ አቀራረብ እዛ ላይ ተቀምጦ ይገኛል። ስለዚህ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቢቀላቀሉ ያተርፋሉ። አሁን ላይ ደግሞ ከ9 እስከ 12 ለሚማሩ ተማሪዎች በአማርኛ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ እና ባዮሎጂ ለመስራት ዝግጅት ላይ እንገኛለን። ስለዚህ ለወዳጅ ዘመዶቹ፣ ለአስፈላጊ ጓደኞቹ ይህንን ቻናል ሼር በማድረግ እንዲጠቀሙ ማድረግ ከናንተ ይጠበቃል። ኩማ አፋን ኦሮሞቲን ፈየደማ ጅርተን atomacademytube ሞ አፋን አማሪፋቲን ቪዲዮ ሆጀቹ ኤገሌ ጅራ ከናፍ atomacademytube ሰብስክራይብ ጎቹን አከ ፈየደምተን ገመኑማን ኢስናፈራ hawwineettube ሰብስክራይብ yogotan akkamittiyo dubbisne qabxii bareeda fiduu dandeenya. exit exami darbuun ni danda'ama, eeyyeen ni danda'ama. akkamittiyo dubbisne kan jedhu malli achirra kaameera. riisarchii hojjennu riisarchii keenya bifa kamiin hojjenna, riisarchii irratti gaafa difeensi gaafileen gaafataman maal fakkaatu kan jedhu deebiin achirra jira. riisarchii gaafa hojjennu riiferansii saayit gochuun nutti ulfaate yoo jettan meendilee sooftiweerii fayyadamtanii akkamitti riiferansii saayit akka gootan hawwineettube irraa argattu. kanaaf hawwineettube ሰብስክራይብ ጎቹን akka fayyadamtan gamanumaan isin affeerra. yaa beeksisa hawwineettube akkasumas atomacademy booda wal argineerra. hawwineet channel subscribe gochuudhaan qochuu qofa osoo hin taane exit exam irratti maal gochuu akka dandeessan akkasumas jireenya keessan keessatti wanta isin fayyadu achirra argattu waan ta'eef hawwineettube subscribe godha. akkasumas amaariffaan video garagaraa barnoota irratti yoo barbaadan immoo atomacademy subscribe gochuudhaan miseensa akka taatan anis gamanumaan isin dhaamuun barbaada. yeroo darbii paartii lammaffaa dhageenyee turre leadership and change management, har'a paartii sadaffaadhaan resistance to change kan jedhurra kan eegallu ta'a. so dura resistance maayini kan jedhu kana deebisnee deemna. so it is the reluctance to adapt to change when it is presented jedha. yeroo changing tokko kan jijjiiramni tokko gaafa dhaabbata sana keessa dhufe jijjiirama sana fudhachuudhaaf fedhii hin qabnu taanaan or reluctant ta'e taanaani, that is called resistance to change jennaani. and also it is an act that of opposing or struggling with modification or transforming that alter status quo. waanuma barame irraa deemuu barbaanne yeroo baay'ee argitanii yoo jiraattan dhaabbata kamii keessatti gaafa technological changing dhufu, gaafa environmental changing tokko dhufu resist gochuu barbaanna jechuudha. karaa adda addaatiin sababoota garagaraatiif resist gochuu dandeenya actually. kanaaf resistance to change gaafa jennu it's on what the avoiding or struggling or opposing the modification and the transformation jechuu dandeenya. so it can be manifested itself in one employees or in the workplace as a whole jedha. so bakka hojii ta'uu danda'a or bakka ittiin jiraannu ta'uu danda'a. so yeroo hundaa change jira, change jiru sana immoo oppose gochuu, resist gochuun immoo jira sababa garaagaraatiin. so isa sanaan resistance to change kan jedhamu it is unwillingness to adapt to altered circumstance. it can be covert or overt. it can be organized or individual jedha. as individual level ta'uu danda'a, as organizational level ta'uu danda'a. resistance jiraachuu danda'a. so employee can also feel uncomfortable with the change introduced and resist. change sun jireenya keenya ni miidha jennee kan yaadnu yoo ta'e yeroo baay'ee resist goona jechuudha. akkasumaan immoo psychologically sababa change jiruu fi nuuf hin ta'u yookaan jireenya keenya jeequu danda'a, hojii keenya nu dhabsiisuu danda'a jennes resist gochuu dandeenya jechuudha.
resist gochuu dandeenya. So the most common resistance to organizational change can be what called there is a fear of unknown or a fear of unknown. Yes, sabonni resistance to change fiduu danda'a keessa fear of unknown waan beekamneeni sodaachuu dandeenya waan beekame sababa gahan qabnu garuu yeroo resist goonu yeroo change resist goonu in mul'ata. Inni biraa fear of failure ikufna yookaan immoo promotion ni dhabna yookaan immoo bakkuma jirru sanumaa irraayyuu demotion jiraachuu danda'a jennee waan sodaannuuf change resist goona jechuudha. Inni biraa economical factoring garagara change jiru resist akka goonuun taasisa. Fakkeenyaaf as organizational level technological changing gaafa dhufu system based approach yaa fayyadamnu gaafa jennu maybe economical crisis nutti fide jennee change sana diduu dandeenya. Inni biraa insecurity sodaa jechuudha. Insecurity jechuun especially hojjettoonni baay'een hojii keenya ni dhabna gaafa system based ta'e systema sana adapt gochuu waan rakkannuufi maybe hojii keenya dhabuu dandeenya jedhanii faayaduun jira. That is a fear of insecurity jechuudha. Lack of communication, yes, gaafa change dhufus change kana adapt akka godhan communication gahaan hin kennamuufi taanaan hojjettoonni keessattuu resist gochuu danda'u jechuudha. The other one extent to change psychological factors, psychological factoring garagara jiraachuu danda'a. Social factoring jiraachuu danda'a. Maybe change sana gaafa fudhannu social factoring garagara jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf dressing style of the bank amma fakkeenya warri baankii haalli uffannaa isaanii maybe social factory isaanitti fiduu danda'a. Yes, kanaaf gaafa akkasii change sana resist gochuun jira jechuudha. Change sana resist gochuun jira jechuudha. So what are the effect of resistance to change? Maarree change kana resist gochuun effectin isaa maal inni gaafa jennu low moral of employees, lack of order in the work environment, decreased efficiency. Sannan kunniin sababuma resistance to change sana dhaan effectoota dhufanidha jechuudha. Yes, moraliin hojjettoota gadi bu'uu danda'a. Akkasumas order or a conducive environment at workplace dhabamuu danda'a. Akkasumas efficiencynis gadi bu'uu danda'a jechuudha. Kanaaf maal goonure? So you have to manage a resistance to change. Resistance to change sana manage goone itti fayyadamuu qabna jechuudha. Karaan itti manage goonu keessaa inni tokko education and communication barsiisuudha. Change sana hojjettootaadhaaf akka isaan sirriitti bifa logical ta'een akka isaaniif galu barsiisuudha. Akkasumas communicate gochuudha isaan wajjin wanta isaan sodaachisu maal akka ta'e adda baasnee beekuudhaan isa sana irratti communicate gochuun resistance jiru change dhufe sana adapt gochuu manage gochuu ni dandeenya. So these ones can be reduced through a communication with an employee to help them see the logic of the change. Changing sun maalif akka dhufe maalif akka barbaachisu logically akka ilaalan taasisuun mala tokko jechuudha. Participation and involvement dha. This consists of an active involvement of everybody involved in the change, especially method change, technological change, environmental changing gaafa dhufu yoo employee kamiyyuu participate kan godhu yoo ta'e dura change sana osoo adopting godhin dura communication gahaan jiraachuun participation gahaan jiraachuun akka isaan hin sodaanne isaan taasisa jechuudha. Kanaaf participation and involvement is another way of managing resistance to change jedha. Their involvement can reduce resistance jedha inni beekamaadha. The other one is facilitation and supporting. So providing a positive support for people in a new situation such as employees, counseling, new skill training. Keessattuu hojjettoota haaraa yoo ta'an hojjettoota haaraa sana trainingii gahaa kennu, counseling gahaa itti kennu, positive feedback or view akka qaban taasisuun karaa change sana resistance to change sana ittiin manage goonu keessaa kan biraadha jechuudha. Inni biraa negotiation and agreement, manipulation and cooperation, explicit and implicit coercion. Yes, there is forcification can also be another factor. Yes, yoo didan dirqisiisuunis maybe resistance to change sana manage akka goonuuf nu taasisuu danda'a jechuudha. Kanaaf karaalee kanniiniin resistance jiru sana maal gochuu dandeenya manage gochuu ni dandeenya jechuudha. Manage gochuu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanu boqonnaa afuraffaadha, types of change. So change can be planned change and unplanned change jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf unplanned change gaafa jennu are spontaneous, accidental or the product of sudden decision. Yes,
maybe accidental tasa ta'uu danda'a. Unplanned change gaafa jennu maybe tasa sababa urgencyidhaaf maal ta'uu danda'a change jiraachuu danda'a. So a necessary action following unexpected event is influenced by the external factor outside of the organizational force. Yeah, especially unplanned changing gaafa dhufu external factor in dhiibbaa guddaan duratti geessuu danda'a. So the change resulting from a natural climatic condition like flood, droughts, famines, volcanic eruption, sannan kunniin they are what unplanned change jechuudha. Fakkeenyaaf droughtiin, floodin jiraachuu danda'a. Even famine, volcanic eruption uumamuu danda'a. Na dhaabbata keenya biratti bakka itti hojjennu sanatti. So immediately uncertain or unplanned change in akkasii nuti mudachuu danda'a. Occurs because of the major or sudden surprise to the organization. Even surprise nuti ta'uu danda'a hin beeknu ittiin qophoof tasa mudata change in akkasii jechuudha. That is called unplanned change. Planned gaafa jennu immoo yaa faallaa sanaa. It is a process of preparing the entire organization or a new goals to a new direction. Kana already karoorfanneeti. Yes, change jiru akka dhufu plan goone kan itti wanni jennudha. Fakkeenyaaf new goals, new direction gaafa barbaadu, new technology, new machine, new method gaafa adopt goonu isa sana already planned change jechuudha. So this direction can refer to the culture, internal structure, process, metrics and reward can be the direction. And occurs when the leader in an organization recognize the need for the major change, especially leader in sun recognize godhe isa sana hojjettoota isaati yookaan followerota isaaf communicate gaafa godhu. Yes, major change eessatti akka barbaachisu, maaliif akka barbaachisu isaan beekamtii akka argatan taasisu sana taasisuudhaan simply change sana adopt akka godhan taasisuu ni danda'ama. So proactively organize a plan to accomplish the change. So it is proactively, it is not reactive. Durumaa'u karoorfanneeti jechuudha planned change gaafa jennu. Occurs when a deliberate decision are made in an organization and emanate from within the company. Yeah, most of the time planned changing kun internally dha jechuudha. Akka reefu sana external factory miti kan unplanned change fiduu kan danda'u. Yeroo baay'ee within the company dha jechuudha. Introduction to new product fakkeenyaaf product haaraa magaalatti introduce gochuu barbaanne, technology haaraa adopt gochuu barbaanne, organizational restructuring yoo barbaachise, team building kan nu barbaachisu yoo ta'e planned change dha jechuudha. Planned change dha jechuudha. Inni biraa revolutionary and evolutionary change kan jedhamutu jira. So revolutionary gaafa jennu that is dramatic change dha. Evolutionary gaafa jennu immoo adeemsa keessa jechuudha. So organizational change can be quickly or slowly ta'uu danda'a. Based on their duration. Fakkeenyaaf evolutionary change gaafa jennu it is a gradual and incremental change. Slow gradual change often takes place to ensure the survival of the organization. It happens step by step, little by little. It is not dramatic. Rather than it is what? A slow change or gradual change. Adeemsa keessa step by step changing kan jiru yoo ta'e isa sanaan evolution jennaan jechuudha. Evolution. Revolution gaafa jennu garuu it is an immediate, dramatic and forced down. Yes. Dramatic change kun immediate change. It is not gradual. It is not little by little. Yes. It is not step by step. Rather than it is an immediate, dramatic and forced change. Such type of change is known as revolutionary change jennaan jechuudha. Revolutionary change. The three types of organizational change. The other one is developmental change in jira. It is improves upon something that is already being done rather than creating a new. So amma developmental change gaafa jennu already there is something isa sanarratti improvement taasifna jechuudha. So it can be involve improving the office communication or the change to improve sales. Fakkeenyaaf communication keenya facilitate gochuu ta'uu danda'a. Sales keenya improve gochuu ta'uu danda'a. Yes, manually yoo ta'e amma immoo automatic sales system ta'uu danda'a. E-sales or electronic sales fayyadamuu dandeenya as a result of technological development. Inni akkasii amma developmental change jedha jechuudha. Inni biraa transitional change jedha. So it is a change that is replacing the old way. Something is done with a completely new one of the doing things. Kun immoo karaa haaraa wanta duraan itti hojjenne sana ittiin hojjennu kalaquun yookaan immoo fiduun change sana transitional jedhan jechuudha.
transitional. Isaan oldi duraan turerraa gara haaraatti gaafa ce'umsa jechuudha transitional jechuudha. Kanaaf especially fakkeenyaaf manualiidhaan kan hojjennu yoo ta'e amma automatic gaafa goonu technology fayyadamne isaatis transitional jechuu dandeenya. It involves already knowing the desired future state and the need to change a people and the culture adopt a new process or a new procedure. Already procedure durante fayyadamnu processing durante fayyadamnu sun already amma darbeera jechuudha. Isa gonkumaa guutumaan guututti revolutionary jijjiirree gara new methodology, new procedure itti gaafa fayyadamnu transitional technique jennaan jechuudha. Inni taanu transformational change kan jennudha. So these types of organizational change differ from transitional in that it is much more challenging because the future state is unknown when the change project is began. So amma transformationally change kana wanni itti more challenging taasisu future is unknown already, you know that. So future forecasting of keessatti qabata waan ta'eef future in immoo unknown in ta'eef somewhat it is very challenging or difficult. These types of a more radical change would be adjusted to a global pandemic or larger. Yes, change in akkasi more radical change ta'uu danda'a. More radical change kun immoo maybe global pandemic wajjin adjust hin ta'u taanani dhiibbaa guddaa dhaabbata keenya irratti fiduu danda'a jechuudha. Dhiibbaa guddaa dhaabbata keenya irratti fiduu danda'a waan ta'eef you have to need a great care guddaa gaafata jechuudha. Care guddaa gaafata. Kanaaf isaan kun nama change types of change kan jennu kun yeroo baay'ee exit exam irratti warroota gaafilee happen ta'uu danda'u jechuudha. Amma sirriitti nama badhaa koorsii kana slide 62 gaafa finnu as keessatti wantoota exit exam irra dhufan qofa irratti xiyyeeffanneeti kan nuti barsiisaa jirru. Kanaaf barattoonni exit examii fudhattan especially kuni axeeraraadha jechuudha keessaniif. Majeema axeerara gaafa baaftan waan jiru hunda hin barreessitan. Kanaaf wanta gaafirra dhufu qofa barreessitu waan ta'eef bifa kanaan akka hubattan gamanumaan isinitti himuu barbaadeeti. Hordofaa jirtu miti maarree chaanaalii kana subscribe gooni laata. Subscribe osoo hin godhin hin darbiin gara chapterii 5ffaatti. So chapterii 5ffaan conflict and conflict management jedha. So the concept of conflict, as you know, conflict is a part of daily life, normal, essential and unavoidable human phenomenon. Akkuma beektan conflicting guyyaa jira jechuudha. Namni ofii isaa wajjin wal dhabaa, namni nama wajjin wal dhabaa, namni nature wajjin wal dhabaa. Kanaaf conflict guutumaan guutuutti hambisuun hin danda'amu. So conflict is unavoidable phenomena jechuu dandeenya. It is a part of our daily life, the part of normal life, the part of this essential even. Yes, conflicting hundi badaadha jechuu miti. Conflicting tokko tokko akka nuti waan haraa laallu kan nu taasisuu danda'udha jechuudha. Kanaaf conflict is a part of daily life, normal and essential as well as unavoidable human phenomena jedha namichi dogan jedhamu jechuudha. Kanaaf conflict jibbuun qabdan conflicting gaafa damaging conflict gaafa ta'e qofa malee conflicting hundi rakkoo keessa nu buusuu danda'u kan hundi isaaniitu badaa miti jechuudha. So where there is a human interaction, there is a likelihood of an agreement or disagreement. Eeyyeen namoota wajjin gaafa haasofnu, namoota wajjin gaafa communication uumnu, namoota wajjin gaafa relation uumnu waa lamatu ta'a. Yookaan waliigaluu dandeenya yookaan immoo waliigaluu ta'uu dhabuu dandeenya. Disagreement jiraachuu danda'a. As a result of disagreement, conflict immoo itti aana jechuudha. So this agreement or disagreement among individual and a group lead to conflict. Is the disagreement with regard of interest or idea, especially idea da waliigaluu dhabuu dandeenya, fedhii da waliigaluu dhabuu dandeenya. Sababa kanaaf namoota wajjin conflict keessa buuna jechuudha. There is a disagreement, opposition and incompatibility and cross purpose among individual in a conflicting cases jedha namichi rawdan jedhamu gaafa conflictii ibsuuf yaalu. It is a disagreement, opposition, incompatibility in the cross purpose among individual in conflicting case. The other one is conflict may arise when wants, needs and the belief between two or more parties struggle to agree. Yes, namoota lamaa fi sanaa ol gidduu fedhiin isaanii, yes, yaadni isaanii waliigaluu dhabuu danda'a. Yeroo sana maaltu jira waliigaluudhaaf wanta taasisan keessatti struggle taasisan keessatti maybe agreementiin dhabamuu danda'a. Yeroo sana conflict keessa bu'uu dandeenya jechuudha. Therefore
Conflict can therefore be said disagreement between two or more opposing party with different needs, ideas, beliefs, values, and the goals. Yes, disagreement tidha jechuudha. Waliigaltee dhabuu namoota lamaa fi sanaa ol jidduu sababoota garaagaraatiin ta'uu danda'a. Different needii qabaachuudhaan ideyaan garaagara ta'uu danda'a. Yaadni isaanii, beliefin isaanii, valuein isaanii, goaliin, kaayyoon isaanii garaagara ta'uu danda'a. Sababa kanaaf conflict keessa bu'uu ni dandeenya jechuudha. Stage of conflict, latent conflict kan jennu jira when people may be in conflict without being aware that they are in conflict. Argite sadarkaa latent gaafa jennu akkuma maqaan isaa ibsamutti namoonni lamaan wal dhabbii keessa jiru garuu wal dhabbii keessa akka jiran hin beekan jechuudha. Kuni yeroo namoonni lamaan yaadaan walii galuu dhabu eegalanidha jechuudha. Latent conflict kan jennu. Inni biraa perceived conflict is when the people involved in the conflict become fully aware that there is in conflict. Argite gaafa hubatan jechuudha. Bakka waliin galle. Kanaaf naaf inni kana booda waliin gallu jedhanii gaafa conflictiin akka jiru beekan, misunderstanding, disagreement akka jiru gaafa beekan perceived conflict jennaan jechuudha. Inni kan felt conflict, feeling or attitude and the perception may create conflict. Stress, anxiety are felt by one or more of the participation due to the conflict. Argite amma namoonni lamaan akka waliin galle akka yaadaan waliin galle erga beekan booda dhiphinni jira jechuudha. Stressiin ni uumama jechuudha. Yes, that is known as health conflict jennaan. Inni biraa manifest conflict is an overt phase of conflict when there is a situation easily can be measured. Can take a number of shapes including emails, phones, calls, phone message, face-to-face meeting. Yes, kanaaf naannoo kanatti already there is a full conflict. Yes, species of situation easily can be measured. Karaa adda addaatiin fakkeenyaaf communicationii ruutii garaagaraa fayyadamuutiin namni conflict keessa akka jiru beekuu danda'a. Outcomes jedhamu center on the resolution of the conflict and the outcome can be either positive or negative. Gaafa conflict resolve goonu outcome isaa may be positive or negative ta'uu danda'a. Akkasumas conflictiin suniyyuu outcome isaa positive or negative ta'uu danda'a. Yeroo hundaa conflictiin negative outcome hin qabu. Positive outcome also there. Positive outcome also there. Kanaaf conflict jechuun isaa kana conflict immoo akaakuu hedduutu jira. There is 4 major types of conflict. One is intrapersonal conflict. It is a conflict within an individual. Conflict within him or her. Yeah, namni ufii isaa wajjin conflictii yaadaanii taasisa. Ufii isaa wajjin wal dhaba jechuudha. Isa sanaan intrapersonal conflict jennaan jechuudha. Intrapersonal. Inni itti aanu immoo interpersonal. Inter gaafa jennu namoota lamaa fi sanaa ol. Kanaaf a conflict arise between individuals ta'a jechuudha. Intra-group conflicts, a conflict between small group immoo. Intergroup gaafa jennu refers to the disagreement or a difference between two or more units or groups or departments in an organization. So interpersonal, intrapersonal, intergroup and the intra-group conflict are there. And the conflict is not always a destructive, it may be motivator. Argitani conflictin hundi destructive miti. Conflictin hundi badaa miti. Conflictin tokko maal ta'uu danda'a? Constructive ta'uu danda'a, motivatory ta'uu danda'a even. So when it is destructive, however, manager need to understand and do something to deal with it. Destructive ta'e taanaan immediately managerii tokko solve gochuu, leaderiin tokko understand godhee solving godhu taanaanii dhiibbaa guddaa fiduu danda'a organization sana irratti jechuudha. Kanaaf outcome isaa maal ta'uu danda'a gaafa jennu positive effect or outcome of conflicting jira. So conflict is not always bad for an organization or for an individual jenneerra. So a conflict is often needed. It help to raise and address a problem. Yes, argitanii conflicting karaa adda addaatiin nu barbaachisa. Problemiin garaagaraa raise akka ta'uu fi problemiin raise ta'e sun akka solve ta'u ni taasisa. Inni biraa energize work to be on the most appropriate issue. Yeah. Even energize gochuu danda'a hojjetaas yookaan manager yookaan leaderii sanaas jechuudha. Yaa fakkeenyaaf namni tokko ati dandeessu waggaa jedhanii nan danda'a jedhee agarsiisuu barbaada. Kanaaf conflicting energize gochuu, motivate gochuu keessatti gahee taphata. Helps people be real in motivate them to participate. Argitee namni ufii isaa dhugaa isa keessa jiru, humna isa keessa jiru akka baasee fayyadamu taasisa conflicting. And it helps learn how to recognize the benefit from their difference. Yeah, garaagarummaa isaan irratti opportunity baasuu akka danda'an, benefit keessaa fudhachuu akka danda'an ni barsiisa conflicting jechuudha.
So simulate creativity, encourage flexibility, increase problem awareness, increase group cohesiveness, and increase motivation to improve quality of decision made, increase productivity, improve quality to work, increase loyalty, increase acceptance of the autocratic leader, increase emphasis on the task accomplishment, decrease tension or anxiety jechuudha, a more appropriate adjustment of tasks and the resource. So kanneen hundaadhaaf fayyada jechuudha conflicting. Positive outcome yoo qabaate wantoota hedduudhaaf conflicting nu fayyada jechuudha. Yes, kana nu fayyada. Negative outcome or negative effect gaafa jennu cause a feeling of anxiety, especially guilty, yes, frustration, distorted perception, decreased communication, lack of trust, decreased cooperation, cohesion, akkasumas productivity decrease gochuu danda'a. Isaan kunneen the negative outcome of conflict dha jechuudha. Kanaaf conflict have positive and negative outcome. Negative outcome kana sirriitti adda baasuu qabdu. Yeroo baay'ee kunis gaafilee exit exam irra yeroo baay'ee gaafii dhufanidha jechuudha. Which of the following is the positive outcome, negative outcome? All are the positive outcome except something like that. Wanni akkasii haftuun gochuu danda'a waan ta'eef you have to check this video more. So delay decision, decrease or destroy a sensitivity, cause member to drop out or resign from the commitment, arouse anger that disrupts the meeting, provoke personal abuse, and cause defensiveness. Sannan kunin the fate of or the effect of negative outcome of conflict jechuudha. Kanaaf conflictiin eega positive negative outcome qabaate fi type of conflict erga laalle conflict jechuun immoo maal akka ta'e erga beekne conflict tokko akkamitti manage goona, how we can manage conflict. So conflict management mechanism in jira jechuudha. Yes, like competing, collaboration, compromising, accommodating, avoiding or jedhaman method of conflict management jechuudha. Therefore generally we have 5 management styles based on 2 dimensions. One is assertiveness, the other one is cooperativeness. Cooperativeness. For example, assertiveness gaafa jennu is the motivation to achieve individual goals, objectives and outcomes, while cooperativeness assess the desire to help others party to achieve its goals or outcomes. Yes, look, assertiveness gaafa jennu it is individual focused. Cooperativeness gaafa jennu immoo group focused or goal focusing. Fakkeenyaaf assertive gaafa jennu motivate to achieve individual goal. Look, individual goal, individual objective, individual outcome. Cooperativeness gaafa jennu immoo help to other party to achieve its goal. Kanaaf kuni ofii fi kuni immoo groupiidhaaf yaada jechuudha gaafa termiilee lamaan kana laalu. Kanarra hundaa'uudhaan fakkeenyaa fi avoidance stage kan jennutu jira. Stageota shanan keessaa it is also known as withdrawal style. Yaa guutumatti ilaaltee yaadni sun kan siif hin liqimsamne yoo ta'e dubbattee kan araara buusuu hin dandeenye yoo ta'e jijjiiramni kan hin dhufne taanaan you have to withdraw immediately. Withdraw gochuu dandeessa conflict sana keessa jechuudha. In this style assertiveness and cooperativeness are very low, and the people who fear conflict use the avoiding style to escape from conflict situation. Argitee wanta conflictis uumuu danda'u keessa ofirraa ba'uu barbaada jechuudha avoiding styling kun. This style is appropriate to use in a situation where there is no chance of winning or when disruption would be very costly. Argitee win gochuu hin danda'u jettee kan amantu yoo ta'e conflict sana keessa of baasuudha jechuudha wanni si baasu. Lammaffaa competing style or forcing style kan jennudha. Inni kun win loss approach fayyadama specially. Ani win agadhu ati loss godhi yookaan immoo ati win gochuudhaaf an loss gochuun qaba yaada jedhu kan of keessaa qabudha win loss gaafa jennu. So here this style also known as win loss approach and high assertiveness but low cooperativeness. You have to win, I have to win, you have to lose jechuudha. So assertiveness is high while cooperativeness is more it is low jechuudha. So this approach may be appropriate when quick action are needed, for example during emergency, especially during emergency. Competing style or forcing style in barbaachisa. This style is inappropriate in an open or participative climates. So participative leadership style kan follow goonu yoo ta'e competing style or forcing style in baasu jechuudha. Inni biraa accommodating style or obliging kan jennuuni. It's also called smoothing style. This style has a degree of cooperativeness
and a manager using this style tries to get his or her own goals, objectives, desired outcomes to allow a partner to achieve their goals and outcomes. More of cooperativeness actually. Individual goal irra person what other goals or organizational goal irratti kan xiyyeeffatu dhanni accommodating style or obligating style kan jennu. Also called smoothing style jedhamuudhaan beekama. Maalifi waan jiru smooth gochuudhaan at least ofii isaaniilee jarri kan akka fayyadaman taasisu keessatti waan qooda fudhatuu fi smoothing style jennee fudhachuu dandeenya. Compromising gaafa jennu give and take principle dha kuni kan approach dha kan follow godhu. Especially can be determined as a give and take principle approach with a moderate level of both assertiveness and cooperativeness. Give and take data more assertive and more cooperative or more balanced assertiveness and cooperativeness if case. So this approach can be applied when the goal and the power of both are of equal importance. And when it is necessary to find a temporary or timely situation, we can use this type of style. Collaborating style in characterized by a high level of assertiveness as well as cooperativeness, described as win-win approach or win-win scenario follow according to yes, anis milkaa'uu dandeenya yookaan win gochuu dandeenya jedhuuf keessaa qaba. Win-win approach gaafa jennu ani guddachuudhaaf ati kufuu hin qabdu yookaan immoo anis atis guddachuu qabna ergaa jedhu dabarsa jechuudha. Win-win gaafa jennu. Win-win gaafa jennu. So both sides creatively work together to achieve the goals and the desired outcomes. So it may be take a lot of time to reach a consensus. Consensus jechuun waliigalteedha. Kanaaf win-win approach kanaan waliigaluudhaaf maybe yeroo dheeraa fudhachuu ni danda'a jechuudha. Yeroo dheeraa fudhachuu ni danda'a jechuudha. Inni biraa source of conflict dha. Maali conflict uumuu kan danda'u maddoonni wal dhabbii maa inni jennaan resource scarcity. Hanqinni resource conflict keessa nu galchuu danda'a. Anis nan fayyadama atis nan fayyadama. Yes, human need is unlimited jenneerra. Resource immoo limited dha. So resource scarce ta'uun isaa maybe one major source of conflict ta'a jechuudha. Inni biraa incompatibility of goal. Goaliin kiyyaa fi goaliin kan kee walitti hin deemu ta'e taanani objectiviin kan kee fi kiyyaa waliin fakkaatu ta'e taanani maaltu dhufa conflictiin jiraachuu danda'a. Structural factor gaafa jennu size, specialization, reward system. Yes, reward system in organization in tokko fayyadamu source of conflict ta'uu danda'a. Inni biraa conflicting perception kana jechuun idea and belief. Difference between people. Yes, garaagarummaan namoota jidduu jiru source of conflict ta'uu danda'a. Conflicting thoughts meaning the need within an individual and the lack of communication maybe. So lack of communication can also be sometimes what you call the source of conflict. Source of conflict. The cause of organizational conflicts kophaatti gaafa laallu managerial expectation sababa tokko ta'uu danda'a. So every employee is expected to meet the target imposed by his or her superior, and when these expectations are misunderstood or not fulfilled within the stipulated time, conflict can be arise. Managerial expectation gaafa jennu fakkeenya managerii tokko wanta targetii wayii ni ka'a, targetii sana achieve hin goonu taanaan conflict keessa gallachuudha. Conflict keessa gallachuudha. Kanaaf misunderstanding garaagaraa kan uumamu yoo ta'e dhumarratti conflicting jiraachuu danda'a. Inni biraa communication disruption. Communication disruption. So one of the major cause of conflict at the workplace is disruption in the communication. Yeah, communication gaappii guddaatu jira. Communication irratti wal dhagaa'uun hin jiru. Communication irratti gaappiin uumamu sun conflictidhaaf sababa ta'uu danda'a. Source of conflict ta'uu danda'a. Inni biraa misunderstanding dha. Waliigaluu dhabuun jira yeroo baay'ee. So misunderstanding of information ta'uu danda'a. Can also alleviate disrupting an organization in a sense that if one person misinterprets some information can lead to a serious conflict. Odeeffannoo tokko karaa adda addaatiin hiikuu danda'a namni. So karaa adda addaatiin gaafa hiiknu dhumarratti rakkoo keessa yookaan waliigaltee dhabuu dandeenya. Waliigaltee dhabuun sun misunderstand gochuun dhumarratti conflictidhaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. So lack of accountability itti gaafatamummaa fudhachuu dhabuun sababa biraati. If in a project responsibility are not clear and some mistake has arisen which no member of the team wanted to take, responsibility can also become the cause of the conflict.
Kanaaf organization keessatti especially responsibility garagaraa jira. Responsibility sanaaf accountable hin taanu taana conflict in arise ta'uu danda'a. Rakkooleen gaafa uumaman rakkoo sanaaf responsible in taanu taana this great problem jechuudha. Great problem. So the conflict resolution is only 5-step process. So amma conflicting karaa adda addaatiin akka jiru ilaalleerra. Sababoonni conflict timaa inni source of conflicting immoo maalidha? Maarri conflicting hin jira jenneen dhiifnu conflictii kana akkamitti resolve gochuu dandeenya? How we can resolve conflict? So conflict tokko resolve gochuudhaaf stepota 5 yookaan process 5 keessa darbuu dandeenya. Qabna ni jalqaba source of conflict sana adda baasu. Maaliif conflicting sun kan uumamuu danda'u? Kan danda'e maaliif kan jedhu problem sana adda baasu qabu. Maaliif problem of conflict sana baafne jechuun 50% solution isa arganne jechuudha yeroo baay'ee. Kanaaf identify the source of conflict jedha inni jalqaba. Inni biraa look beyond the incident jedha. Yes, taatee uumamii sanarraa osoo xiyyeeffatiin taatee sana darbinee solution irratti focus gochuu qabna. Yes, and the request on solution jedha. Solution irratti focus gochuu qabna. Identify solution both disputant and supported. And finally agreement irrammoo gahuu danda'u qabna jechuudha. Karaa kanaanii conflict maal gochuu dandeenya? Resolve gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf conflict is inevitable but conflict can be manageable jechuu ni dandeenya. Viidiyoon keenya kana fakkaata. Boqonnaa shananu viidiyoo gabaabduu garuu konseptii hunda qabdu isinii fiduuf yaaleen jira. Kanaaf viidiyoo kana sirriitti ilaaluudhaan gaafilee ammasitti deebina gara paartii afuraffaatti exit exam argame sana hojjechaa of qopheessaa akka deemtan gamanumaan isin affeeruun barbaada. Ammas warri channel keenya subscribe hin godhin channel kana subscribe godha. Exit exam irratti maal gochuu qabna? Yeroo dubbisnu yaadni keenya ni bittinnaa, concentrate taanee dubbisuu hin dandeenyu, nu galaan jiru. Barnoonni akkana immoo osoo tutoriin nu hojjetame ni barbaanna. Akkasumas gargaarsa karaa kanaan psychologically gargaarsa nan barbaada. Nan dubbisa garuu qabxii fidaan jiru. Yeroo baay'ee sa'aatii kiyya devote godheetiin kenna garuu yeroo hundaa qabxiin kiyya gadi aanaadha. Confidence hin dhaba. Kana irratti rakkoon hedduun na mudatu. Barattoonni jettan ammas karaa keessaatiin nu dubbisuu ni dandeessu. Wanta isin gargaaru hunda isin gargaarra. Barattoonni eebbifamtan amma exit examiidhaaf akka dabartan qofa osoo hin taane exit examii erga dabartan booda gaafileen interview irratti dhufan maal fa'aadha kan jedhu afaan Oromootiin deebisaan wajjin hawwineettube irratti isiniif kaameeraa hawwineettube search gochuun subscribe godha. Jireenya keessaniidhaaf wanta isin bohaarsa isin barsiisan baacuuwwan garaagaraa achirra argattu. Lifein kun wisdom barbaada. Wisdom search yoo gootan achirraa Amaariffaan akkasumas afaan Oromootiin ni argattu. Exit examii yeroo gabaabaa keessatti dubbifnee qabxii gaarii fiduun akkamitti danda'ama? Exit examii sanumaa seenuudhaaf akkamitti qophaa'uu qabna? Gaafa exit examii immoo maal taasisuu qabna kan jedhu hunda hawwineettube irratti argattu waan ta'eef ilaaluu dandeessu. Barattoonni riisarchii hojjechaa jirtan maastarsiis barattoonni undergraduate riisarchii gaafa hojjennu difeensi irratti gaafileen gaafatamuu dandeenyu maal fa'aadha? Barataa cimaa ta'uudhaaf maal yoo goone bareedaadha akkamitti haa dubbisnu kan jedhu. Kana hundaa you have to go on hawwineettube. So hawwineettube search gochuudhaan subscribe gochuun hin dagatinaa jenna. Warroonni afaan Amaariffaatiin immoo viidiyoo ilaaluu barbaadan Atomacademy check gochuun beekumsa keessan gabbisuu dandeessu. Viidiyoo biraatiin ammoo arginutti nagaatti.